Hi everyone! I'm so excited for this vlog dahil right after our first tutorial kung saan pinakita natin kung paano tayo gagawa ng YouTube channel in just 5 minutes, sa video na to, ipapakita naman natin kung paano tayo magse-setup at magko-customize ng YouTube account at kung paano tayo maglalagay ng mga profile picture, ng mga channel banner, channel trailer, video watermark, featured section, and more. So kung interesado kang malaman, please keep on watching! Welcome back to the vlog. Sa channel na to, magbibigay ako ng mga educational at entertainment videos na pwedeng makatulong sa ating mga viewers. At sa una nga nating tutorial vlog, pinakita natin kung paano gumawa ng YouTube channel. And this is only the start of our job. Kailangan malagyan natin yung channel natin ng mga valuable information, ng mga description, and link para magkaroon tayo ng engagement sa ating mga viewers. Remember, our YouTube channel is our home, so let's make it as welcoming as possible para magkaroon tayo ng connection or communication sa ating mga viewers. And having said that, here's the video on how to customize our YouTube channel. So again, ang first step natin is to log in sa youtube.com using our Gmail account. And once makalogin na tayo, click this button dun sa upper right portion. Then makikita natin dyan yung your channel. Then sa loob ng channel natin, makikita natin dyan yung details about sa video, sa playlist, sa channels, and discussion. Pero kapag first time pa lang natin gumawa ng YouTube account, blanco pa lang siya. So para ma-fill up pa natin yung detalye nito mga to, kailangan natin itong i-click itong Customize Channel. Then i-direct niya tayo sa panibagong tab yung sa YouTube Creator Studio. At dito na natin makikita yung content ng channel customization. Ang channel customization ay binubuo ng tatlong major tabs: the Layout tab, Branding tab, at Basic Info tab. Sa Layout tab, this will help para ma-build yung foundation ng ating channel. The Branding tab, dito naman para malagyan natin ng style, ng design, and color yung ating account. At itong Basic Info tab naman kung saan natin ilalagay yung mga text descriptions at link of our YouTube channel. So, dito sa Layout tab, may tinatawag tayong Video Spotlight kung saan ito yung mga videos na automatically magpi-play kapag may bumisita sa YouTube channel mo. May dalawang klase ng Video Spotlight. Itong channel trailer ang makikita ng mga non-subscriber mo at ito namang featured video ang makikita ng mga subscribers mo na. So, example, punta ako sa YouTube channel ko. At ito yung video na makikita agad nung bumisita sa channel mo. So, automatic magpi-play yan. Click lang ulit natin itong Customize Channel para bumalik tayo doon sa YouTube Creator Studio. And dito sa Layout tab, ang tip natin is to always make sure na merong nakalink na video dito sa ating channel trailer at featured video. So, hanapin lang natin on the right portion yung tatlong dot. Right-click natin, then we can see here yung option whether to change or remove your video, and then we're good to go. Next is the Branding tab. So dito kung saan pwede mo i-customize the parts of your channel with your logos. First is the profile picture. Although normally square picture yung available sa mga cellphones or PCs natin, it will come as a circular image once uploaded, so make sure na walang important element on the corner of your profile pic. Click lang natin itong change button na to, then look for our picture, upload it, and that's it. Meron na tayong profile picture. Next is the banner image, or kung sa Facebook, ito yung cover photo natin. So dito medyo challenging siya kasi yung picture natin must fit the three media types kung saan pinapanood ang YouTube: sa TV, sa desktop, at sa cellphone. And majority are using cellphone sa panonood nila ng YouTube. So make sure na yung banner image natin is mobile size ready. Bali, i-click lang natin itong change button, look for our picture, and then upload it, katulad lang nung sa profile picture. Here's the example of the banner image. At yung nasa upper picture, ito yung tinatawag nating banner image or cover photo.
The last part is the video watermark, kung saan pwede ka maglagay ng small square image at the bottom right corner of your video, at ito ay added benefit for easy subscribe call to action button for desktop viewers. So here's the example of the video watermark na nakalagay dun sa ating video. Ang tip under this is to put a subscribe image rather than any logo. Madali lang naman tayo maghanap ng picture ng subscribe image. Punta lang tayo sa Google and then save lang natin yung picture. Click lang ulit natin itong change, look for the picture and then upload it, and then we're all set. The last tab is the basic info tab. In this section, pwede nating i-edit yung ating channel name at dito natin ilalagay yung description of our channel. So in this area, speak directly to your viewers. Sabihin mo kung ano yung value na makukuha nila from watching your videos. And also, make sure na lagyan mo siya ng mga keywords na related sa content mo para mas lumaki yung chance na may recommend ka ni YouTube sa mga viewers looking for the same content. So, meron tayo ditong 1,000 character allowed. So, make sure na ma-maximize natin siya. Sa lower portion naman, makikita natin dito yung channel URL. So, ito yung standard web address of our channel. So, kung gusto mong i-share yung YouTube channel mo, ito yung link. Bali, i-right click mo lang yan para makopy siya. And then, ito na yung ipipaste mo, example doon sa messenger mo, papunta doon sa pagbibigyan mo ng information. Then, meron din ditong link kung saan pwede mong ilagay dito yung subscribe to, example, sa channel mo. Then, ika-copy-paste mo lang yung channel URL dito sa area na to at itong portion na to will appear doon sa ating banner image. So, ito yung portion na yun. The last portion of the basic info tab is your contact information. Kung anong email ang ilalagay mo rito will be visible to the viewers, and this will be your contact information for future advertisers or company na mag-i-inquire sa iyo regarding business opportunities. Ang tip natin under this portion is to use a different email address na iba doon sa Gmail account na ginamit natin sa paggawa ng ating YouTube channel. The main reason here is to protect our YouTube channel for any future fraud or scam, since sabi ko nga kanina, itong email address na i-indicate natin dito will be visible to the public. Finally, lahat ng mga changes natin for layout tab, for branding at basic info tab, kailangan natin i-click itong publish button. This will serve as our save button for all the changes na ginawa natin dito. Ang mga changes na gagawin natin sa ating YouTube customization will greatly affect the performance of our YouTube channel. So, please make sure to allot time and effort to make our channel as engaging as possible. So, that's all for this vlog. I hope may natutunan kayo sa ating tutorial video. And please don't forget to subscribe and tap the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. And always remember, sharing is caring. Bye!